I'm standing at the Pattiswaram temple. Pattiswaram, which was once part of Palliyarai, the erstwhile residential capital of Cholas. It's on the outskirts of Kumbakonam. So, the Swami here is Dhenupurishwarar. He is the Moolavar, and it is for the Durga Amman here that the devotees come thronging. So much so that the temple actually is known as Pattiswaram Durga Amman Kovil. So, what is the story here? In the story of Dhenupurishwarar, the Kamadhenu, the celestial wish-fulfilling cow, is seen as a mother of 4 daughter cows. One is Patti, one is Vimali, Sabali, and Nandini. As this region was within the precincts of the Chola residential capital Palliyarai, which in turn had 4 districts, Patti was precious in the east, Vimali in the north, Sabali in the west, and Nandini in the south. Every now and then there will be fights between Siva and Parvati in Mount Kailas. So Parvati comes to various places. She takes residence there, repent, and then go back. So one of those places was the Kumbakonam. From Kumbakonam, it's about 8 kilometers. So when Parvati came here, all the deities descended to create around her a sylvan cool place of trees and plants to make her comfortable. So Kamadhenu, the divine cow, asked her daughter Patti to be with Parvati to support her in this penance. So the story is that Patti herself was so impressed with Parvati's austerity, she made a small lingam out of sand and began to worship the Lord herself. She poured the milk from her own udder, did his abhishekam for the lingam. Shiva was so touched by the devotion of Patti that he merged with Patti's lingam to become Dhenupurishwarar. Dhenu means milking cow, that is in Sanskrit. Purishwar, Lord who gives moksha or liberation to the soul. So he did it for her mother. The place came to be known as Pattiswaram after Patti. Dhenupurishwarar sits with Parvati as Nanambigai, decorated resplendently with many bangles. Pala Valai Nayaki. One of the most delightful stories of the Sthala Puranam of this temple is the visit of the child saint Tirugnana Sambandar. On his way from visiting the other temples, the child saint decided to pay obeisance to Dhenupurishwarar at Pattiswaram. It was the height of summer and the little boy was walking in the heat towards the temple. The story goes that the Lord within was so anxious to see the child, he asked the Nandi at the entrance to move so that he could watch the wonderful sight of that child walking towards him. And the Nandi moved. When the Lord saw the child and his retinue in the scorching heat, he commanded his Bhutaganas to run and create a canopy of pearls over the street so that the child could be sheltered from the heat, much to the delight and wonderful of Tirugnana Sambandar. And as the Bhutaganas created the canopy and carried over the child, Lord rejoices at the sight. We had a clear view of this sanctum from the entrance. To this day, the most important festival, Muttupandal, is to celebrate this event. வெம்மை தருவேனிலிடை வெயில் வெப்பம் தணிவதற்கு மும்மை நிலை தனிவிரகர் முடிமீதே சிவபூதம் தம்மை அறியாதபடி தன் தருள பந்தர் எடுத்து எம்மை விடுத்து அருள் புரிந்தார் பட்டீஸ்வரர். This is what he says. On account of the great heat, the Sivabhudams brought a canopy for me and blessed me, that Lord of Pattiswaram. This is what Tirugnana Sambandar told. மகாதேவா தென்னாடு சிவனே மூர்த்தி எந்நாட்டவருக்கும் பிரபாமூர்த்தி. இவ்வாலயத்திலே திரு ஞான சம்பந்தரால் பாடல் பெற்ற முதன்மை சேத்திரம். திரு ஞான சம்பந்தருக்கு இறைவன் முத்துப்புந்தல் கொடுக்கப்பட்ட அந்த காட்சி சுவாமியை பார்க்கும்பொழுது நந்தி பெருமாள்லாம் நேரம்னு விலகி உள்ள வந்து பாடிட்டு வரார். திருஞான சம்பந்தர் இறைவன் முத்துப்பந்தல் கொடுக்கப்பட்ட சேத்திரம். சுவாமி காமதேனு மகள் பட்டி பூஜை பண்ண சேத்திரம். அதான் பொட்டீஸ்வரம் தேனுபுரீஸ்வரர் புராண காலத்தில். இங்கே ராமபுரான் விஸ்வாமித்திரர் எல்லாம் வழிபாடு பண்ணியிருக்காங்க. அனுகிரகமூர்த்தி சுவாமி இருக்கார். ஞானாம்பிகா சமேத தேனுபுரீஸ்வர ஆலயமாக அமையப்பட்டது. பிற்காலத்தில் துர்காம்பிகை, விநாயகர், சுப்பிரமணிய காலம் ஸ்தாபிதம் பண்ணியிருக்கா சோழ மகாராஜா காலத்தில்.
அப்படிங்கிற ஐதீகம். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. சிவாய நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் ஓம் நம சிவாய. 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 ஓம் நம சிவாய. 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 ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. 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 ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. 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 ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. நம சிவாய. ஓம் ஓம். ஓம் நம சிவாய. 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 ஓம் ஓம் நம சிவாய. 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 நம சிவாய.